Ой. Ах. Вот. Доброго времени суток, мои хорошие, замечательные, превосходные, чудодейственные и благороднейшие. Хочется пожелать вам сладости в рот и будьте счастливы. Мы начинаем с вами играть, продолжать в эту замечательнейшую игру, наверное. Хогвартс наследие, или на инглише HogwartsLegacy. Приятного тебе аппетита или просто приятного тебе покакать. Продолжаем играть за персонажа, который очень похож на меня. Мне сейчас очень немножко душно. У нас знаете, сколько градусов? Или не знаете? Пока еще, кстати, терпимо, всего лишь 20. На следующей неделе у нас будет 35, представляешь? Так, мы находимся у меня в комнатке. Так, найдите свою гостиную, Мне пора отправляться в свою гостиную. Поблизости слышатся какие-то голоса. Возможно, мне стоит последовать за ними. Что тут у нас есть? Дурачина какой-то. Капец высокие двуспалки. Как это должен забираться? На метле, что ли? Тут лесенка есть, смотри. Хорошо. Выходи. Ну что за красотища? Почему у нас таких университетов есть? А может быть есть, я не знаю. У нас... Главное выбрать момент. Главное выбрать момент. Вот так он сказал, получается. Тут типа ко всем... Наверное, когда начинаешь учиться в Хогвартсе с 5-го курса, это странно. Еще что скажешь? На тебе. Как интересно, конечно. Даже не знаю, сюда что ли поставить. Хочу его идеально разместить, чтобы ему понравилось. Но никак не могу подобрать такое место. О, великие золотые камни! Как бы я хотела, чтобы он здесь прижился. Что еще? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Я даже не He знаю. did teach me a few things before term, but that's all I can tell you. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Надеюсь, он рассказал тебе не только о рябиновом отваре. Тебе ведь так много нужно наверстить. Приятно было пообщаться. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Благодарность. Опять крутилочка. Это современный спиннер. Ой, наоборот. Древнейший спиннер. That's just brilliant, Amit. Что-то не хочется мне с ними разговаривать. Think you could just have to wait for the right moment. Все-таки кому-то из них надо подходить. One moment. Watch this. What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. Есть у меня парочку друзей на водных бомб. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood.
Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. Конечно. I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Давайте Most кнопку professors are «Спасибо, до firm свидания». and Можно fair. мне кнопку I mean, «Спасибо, до not свидания»? all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Давай, счастливо. Nice meeting you. You too, Everett. Представьтесь Амету. All right. Давай. Deep breath. Стоп, Why, глубокий hello. вдох. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will Yeah. adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. Астрономия тебе наверняка полюбится. Профессор Шах очень много про нее знает. А профессор Мат? Давай, счастливо. I'm afraid I'm not much for memorizing constellations. Enough to worry about on the ground. Well, you should know that all fifth years must take astronomy. However, I think you will feel differently after one night up on the tower. A quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Hey there. Побежали, побежали. Наши пальчики Professor устали. Weasley is looking for you just outside. You'd best not keep her. But it's always so noisy in the common. Can't imagine And then it starting can't a Sure. meeting this late. Опять с кем-то общаться. А, вниз. Побежали вниз, вот это. Я правильно бегу хоть? Теперь наверх надо. Врачина такая. Куда? А, вот сюда может быть. Открой! Ой, ху-ху-ху! Сам чуть не обосрался случайно совершенно. Ну, вот так вот. Не ожидал? Открой, прыжок. Что это? Зажечь? Конечно. Ой, что я нажал? Не должно остаться ни одного кувшина. Это уже кувшинчики посильнее. Oh, don't do that. That's not necessary. Здравствуйте, тетя. Good morning. I trust you're ready for your first Тетя day at Юля. Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Секс. Here you are. Х. Потом, видимо, будет вторая буква с... Ой, книга с буквой У и третья с буквой И краткая. И. Потом нужно будет воссоединить эти книги вместе. What is it? It is a wizard's field guide.
It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally Профессор Уизли, она valuable походу resource. родственница этих рыжих. Какая волшебная подмышка. Мне бы такую, чтобы устраняла Thank you, только Professor. книжки, а But запахи. what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Иди сюда, говорит. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself Что это за- about wizarding lore. Что это за место такое? Туманное. Следуйте за профессором. I Уизли. certainly would have appreciated. Во времена something моей like учебы your такое guide. руководство пришлось бы очень кстати. Lumos. Why don't you cast Revelio Попробуйте on наложить this ревелию bust на эту скульптуру and и see узнать, what что details пишет the о ней field guide can руководство. provide. Я уже не помню, Ревелио это что? А, Revelio. Опа. Бюст Коктеврана, страница руководства. Этот бюст, созданный в честь факультета Коктевран, находится в высокой башне Коктеврана. Вы только что открыли испытание из руководства, ваш прогресс будет отображаться здесь. Выполнение испытаний из руководства – это единственный способ заработать очки опыта ХР. Так что же мне тут делать? Это ваш уровень волшебства, опыт ХР, полученный в результате прохождения испытаний. Повышает ваш уровень и силу. Испытание. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Ну, Ваша еще ничего скажешь, да, старушка? Clever, isn't it? Ловко придумано, да? Будьте внимательны, чтобы не упустить возможность узнать больше о замке и окрестностях. Хорошо, женщина. No time to waste. You've classes. Ну, to долго не attend. задерживайтесь, вам ведь нужно что-то там. Вот так. О. Господи, аж захотелось вернуться во времена университета. У нас был примерно такой же университет, только в 1000 раз не такой. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой обнаруженной точки с летучим пламенем. Она мне сказала, куда? Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Выберите лестницу Хогвартса, чтобы продолжить. Здесь вы можете увидеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета – это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек быстрого перемещения. Как все здорово. И что ж от меня? В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплиц. Выберите пристройки к библиотеке, чтобы продолжить. Вот сюда, короче. Белый контур указывает на вашу текущую цель. Точка. Спасибо, до свидания.
Защитит вас от входящих блокир. Это я помню. Мы так от этих статуй. Мы на месте, как видите, это очень экономит время. Эта лестница ведет прямо в центральный зал. Спасибо, старушечка. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. I'd like to shop. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Я good stuff. Спасибо, до свидания. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Говорит и говорит, 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 говорит и говорит. Следующий вопрос, потом игрались. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burned. Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class Давно пора, бабулечка. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Of course. Thank you. Thank you. Может, я так и English выучу. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. До свидания. Давайте счастливо. Болтовни столько, господи. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Understood. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Вы можете отслеживать доступные задания с помощью карты. Этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвинетесь по основной истории, откроете новые возможности и зарабатываете опыт.
Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задания. Сучечка. Так, куда пойдем? Куда пойдем? Куда пойдем? Лево-право, лево-право. Левиоса. Ой, я хочу левиос. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Thank you very Now, much. sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. I wish I needed a new wand, just so I'd have an excuse to visit Ollivanders again. I could open the wand box all day. Да, это я понял, спасибо. Эх. Куда, сюда? Дор трансфигурации. О, что Off on another adventure, are we? это значит? Нельзя нажать ничего. Я помню, в какой-то части вот здесь кого-то в мышь превратили или в крысу. Вроде этого. Белокурого парнишу, как его звали-то, забыл. Который... Гарри Поттер! Гарри Поттер, Рон Уизли, Гермиона Грейнджер и злодей, как его звали? Малфой, точно. Подождите, она шевелится, да? Я думал, морда аж двигается. Эй, женщина. Сейчас я им покажу, кто тут босс. Опа! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Отвечу, все дело в том, что меня там не было. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Leviosa. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. У меня палочка-то есть. Бегим, бегим! Вот бы так в жизни. Раз-два и больше. Я прям волшебник какой-то. Now, let's try something a little larger. Кто решится? Прошу. Игорёшечка Давыдов.
Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise. Good. Now, the basic cast. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Погоди, Protego Q же, да? This should be... Protego! Levioso! Complicates things. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick... I do enjoy my duel. If only all of my students were this adept. Watch your opponent for signs to attack or defend yourself. Уничтожил парнишку. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Хихикает. Ну вылитый я. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindelwald's. Знала бы ты, старушка, что я уничтожал статуи. Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Нельзя, что ли? Опа. Не хочу. Не знаю. О, вот это интересная женщина. Извините, можно с вами познакомиться? Вы случайно не Урюк? Тогда почему вы такая скукоженная? Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Обожаю это имя. У меня крыса есть Себастьян. So deft with a wand. Здесь стоит, но вы Then его не again, увидите. perhaps this wasn't your first duel. Знаете, почему Себастьян? Потому что мне нравится это имя. А знаете, почему мне нравится имя? Потому что ничего не придумал. Просто нравится, как звучит. Но может это не первая твоя дуэль? Это моя первая дуэль. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. И чё?
Чё? И что? И что же? Что я должен тут сделать? Выбрать? Нет, я хочу... Что я там заработал, посмотреть. Это что? Это следующий, типа. Чё? Награда внешний вид, снаряжение, очки с регалиями Хогвартс. Они типа у меня есть, да, я правильно понимаю? Здесь я перчаточки ношу. Ну ладно. Где сундук? Lumos. Revelio. Чего нет? Ой, какой ракурс не очень. Так, у меня теперь что? Мне кажется, это бесконечная игра почему-то. Так, мне вот сюда надо было. Что это? Да, что? Пока мы всему обучимся, пока со всеми переговорим, пока посмотрим на все скульптуры, на все бюсты, пока вот, пожалуйста, смотрите, опа. Что происходит? Короче, запись у меня оборвалась. Игра что-то зависла. Ни с того, ни с сего. Продолжаем. Хоть за окошечко, может, вы не заметили, у меня уже стемнело. А это все чудеса. Я могу включать-выключать. День на ночь. Так. Делаем вот так. Понеслась. Мы с вами бегим наверх. Тихо, тихо, тихо. Пацан, тихо, замолчи, пожалуйста. Вот, короче, что я говорил. Пока мы тут все исследуем, пока все вот это... Пока начнется какой-то интересный кипиш, пройдет 1000 лет. Я вот думаю, стоит ли продолжать играть в эту игру или не стоит. Оно вам интересно или не интересно, мои дорогие подписчики? Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Do you remember? Who is on the YouTube today? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now.
Так, изучаем акцию. Ну что ж ты за дурачина такой, конечно. Бегим, бегим! Акио. Акио. А зачем С там, ё-моё? That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. After me. Заколебали эти товарищи. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Hmm? So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Hmm? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, very good. Not to worry. Что, нельзя мышкой? Вот выбрал на четверку, допустим, заклинание, нажал мышкой. That's it. Excellent control happens to the best of us. Задумался чуть-чуть. В смысле бытия. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Да я сделаю сейчас всех. Господи. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Be sharp. Слабовато она. There we go. Смотри, учись. А чё в прошлый раз медленнее катились? Это какой-то, я чувствую, что... Very good. Watch this. Тихо, тихо, тихо. Стой, стой, стой. Да все, я продул как вонючек. Quite impressive. Смотри, прям на ниточке, так сказать. Let us make this a bit more interesting. Это хлопки или ложками вот такой? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. There we go.
Accio. Splendid! Конечно. Ну, как ты думал, старый вонючий? Ты что думал, я ни на что не годен, что ли, старичок? Ты что думал? Там за мной, кстати, имена просто мое и ее. Давай вот этот хочу. I know you can but try not to be nervous. You are doing quite well. Not to worry. Watch this. Сам не переживай. Я должен был выиграть. Ну, конечно. That is how it's done. Nicely done. Анай. Ишь ты. Very good, both of you. Well done. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Кабинет, где все говорят... Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Где все говорят с акцентом, кабинет такой, что ли? Приятно познакомиться. Well, it's been nice talking and competing with you. Слишком много болтовни, слишком много. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Давай. Даст Бог, свидимся. You can use Accio. A word, if you would. If you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Preparing for you. Я не пойму, где чемодан? Вот пока. А, с той стороны. Hello. How was your first day coming along? Привет, но я не буду с тобой говорить. Ха-ха-ха, ха-хи-ха-ха. Где? Ой. Levioso. Ой, дурак. Lumos. Ой. Revelio. Где? А, сверху типа показывает. О, кис-кис. Гладкошерстная, по всей видимости. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Lumos. Revelio. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Господи. Peeves,
Enough! You'll get us all Чё detention. кричишь? And you're Причина. both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boonton, it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Levioso. Flack. Lumos. Accio. Levioso. Revelio. Что это значит? Ладно. Что у нас цель какова? Какова наша цель? Сюда получается, правильно? Оп. You can't imagine how inconvenient. Опять с этой старушкой болтать, ё-моё, она мне не нравится, если честно. Мне бы не хотелось. Даже не запутался, блин. Кыш-кыш-кыш. Урочное занятие от Уизли. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, Он что, заматерился? there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Какая настойчивая старушка, да? А мы... Опа! Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Ну так. I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Как много вы говорите, как много вы Perhaps Sebastian говорите. Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Скажи, тут дело в иди палочку возьми себе и все. Вот одно предложение, правильно? Нет. Ты песни, пожалуйста, спасибо, пожалуйста. Лучше Себастьян. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, Походу including придется his right связаться hand of теперь. sorts, Раз Theophilus говорят не связываться, Harlow, правильно? if Так you же can. работает человек. Once you've finished Professor Ronan's Мозг assignment, человека your так же friend will работает. meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, Что запрещено, the то sooner you can enjoy a хочется. butterbeer at the А Three только Booths. разрешите уже и не хочется. Идти против системы. Куда нам надо? Вот сюда? Не хочу. Не знаю, короче, побегу вот
куда показывает мне желтые кружочки. Конечно. Кс-кс. А с тобой что There ли? you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. Reparo. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. Мне бы пригодилось такое заклинание для mentioned, I am not the сердца. only one who will be Heart. teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Давай. I'll start on the task right away, Professor. This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio. А ты кто? А где? А, как ее забрать? А, ее надо притянуть. Got it. Дальше что? A flying page must be around here somewhere. Brilliant. Туда-сюда, туда-сюда. I trust the preliminary tasks weren't... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Оп. Оп. Хотели обмануть меня своей буковкой F. Но я смекалист. Смекалист. Игорь Смекалист. Можно использовать для починки сломанных объектов и элементов окружения. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Reparo. Perhaps a gifted lover thought it too accurate and lashed out. А что теперь? Что за задание у меня сейчас? Вот это. Хоксминд это. Что происходит? Что подлагивает? Вот красиво. Если бы такой фонтан где-нибудь сделали, то было бы чудесно. Прикиньте, сколько болтовни, столько людей, и каждого можно послушать. Что он там говорит? Это кто? Кто-то летает тут, да? Или ты поешь? А, вонючечка. Revelio. Accio. Reparo. Well, fancy meeting you here. Revelio. Эти доспехи принадлежали сэру Скалгторпу Бесконечному, который неосмотрительно вызвал горного тролля соревноваться в игре «Музыкальные стулья». Ну, дурак, конечно.
Hello, Sebastian. Ah, my new charge. Еще болтовня. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Походу, я не буду в эту игру играть. Она мне что-то скучна. Если честно. Мне кажется, вам тоже. Это невозможно. Говорят. Если бы я был... Не знаю. Слишком мучительно. Может, интереснее будет, когда начнешь, типа, там, с кем-то сражаться, там, с троллями всякими. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. Да, на этом мы заканчиваем. Спасибо за внимание, конечно же, мой дорогой зритель. Я тебя обожаю сейчас и вчера. И что хочется сказать? Мне кажется. Во-первых, эта игра кажется очень долгой, очень нудной, очень болтливой, очень много учиться, очень много читать, очень много писать, очень много. Поэтому посмотрим. Будет настроение, может, я продолжу. Но, по всей видимости, это не та игра, которую стоит проходить. Спасибо за внимание, до свидания.